So here in this video we are going to discuss about types of map projection according to projection surface. So this is a very important question. This question is repeatedly asked in previous university question papers. It's very important. So we are going to study types of the map projection according to the projection surface. So in the previous video we studied map projection methods. So at there we already discussed about some of the projection like cylindrical projection, planar projection, conical projection, pseudo cylindrical projection and all. So here we are going to study about different types of projection depending upon that projection surface. So there cylindrical is there, pseudo cylindrical is there, conic is there, planar is there. Planar is otherwise known as azimuthal. So then pseudo conical is there, polyhedral is there, others. So these are the different types of map projection according to the projection surface. I repeat: cylindrical, pseudo-cylindrical, conic, pseudo-conic, azimuthal, polyhedral, others. So examples of some of this map projection is also shown here. So you can study one. Only one example is required. Okay. Then as maps are flat, as you all know that maps are flat. So it is 2D, no? Some of the simplest projections are made onto geometric shapes that can be flattened without stretching their surfaces. So while we studied map projection methods, I already show you cylindrical projection. Okay. That means, so we can project the Earth's surface, okay, in different surfaces, such different surfaces, and that surfaces may be in the form of different geometric shape like cylinder, cone, plane. Okay, so we can project on these surfaces and we can flatten it, okay, without stretching their surfaces, and these surfaces are called developable surfaces. Okay, some common examples are cones, cylinders, planes, etc. I hope you all understand. അതായത് നമുക്കറിയാം മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റാണ്. അതെങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായി? നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനെ നമ്മുടെ എർത്തിനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു സർഫസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് പല ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്സ് ആവാം, അത് കോൺസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ അതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ സർഫസ് ഒന്നും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അല്ലേ? ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഗ്രിഡിൻ്റെ അപ്പിയറൻസും കാണിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിലിണ്ടറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. സോ അതാണ് നമ്മുടെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ് ആവാം, സിലിണ്ടേഴ്സ് ആവാം, പ്ലെയിൻസ് ആവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മാപ്സ് ആർ ഫ്ലാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ എർത്ത് സർഫസ്, okay, by means of geometric shapes such as cones, cylinders, flat surface or planes, etc., so that these shape can be flattened without stretching their surfaces, and these surfaces are otherwise known as developable surfaces. Examples are cones, cylinders, planes. A map projection systematically projects locations from the surface of a spheroid to representative position on a flat surface using mathematical algorithms. In map projection, what are they doing? So they are converting the surface of a spheroid. We already know that Earth is like, the shape of Earth is a spheroid. So we are projecting that surface, okay, onto a flat surface യൂസിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അൽഗോറിതംസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീറോയിഡൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്പീറോയിഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സർഫസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? വി ആർ യൂസിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അൽഗോറിതംസ് ഫോർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ദ സ്പീറോയിഡൽ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ടു എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ഓക്കെ, here the first step in projecting from one surface to another is creating one or more points of contact. Okay, so that surface should be in contact with the earth surface. So here the figure shows a planar projection. So here this plane surface is in contact with the earth surface. Okay, one or two points of that surface is in contact with the earth surface. So in order to project it, the first step is the earth surface have to be in contact with this surface on which it is projected. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഏത് സർഫസിലായിട്ടാണോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ
ആയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് എന്തായിരിക്കണം, കോണ്ടാക്റ്റിൽ വേണം. 1-2 പോയിൻറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Each contact is called point of tangency. So each point of contact of the Earth's surface with that surface is known as point of tangency. A planar projection is tangential to the globe at one point. So in this figure shows a planar projection. So here the plane surface is tangential to the Earth's surface, right? The tangential cones and cylinders touch the globe along a line. Okay, tangential cones and cylinders touch the globe along a line. Okay, if the projection surface intersects the globe instead of merely touching its surface, the resultant projection is a secant rather than a tangent case. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനാർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടാണ് ആ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ പ്ലാനാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ഗ്ലോബ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്. Tangential cones and cylinders touch the globe along a line. So there are tangential cones and cylinders, they touch the globe along a line. Okay, അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനും അതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനിലും നമ്മുടെ ടാൻജൻഷ്യൽ കോൺസും സിലിണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അതെന്താണ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് എ ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലോബിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എലോങ് എ ലൈൻ. If the projection surface intersects the globe instead of merely touching its surface, the resultant projection is a secant rather than a tangent case. Okay, അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ടാൻജൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ട്, സീക്കൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോണിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ടാൻജൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്, കോണിക്കൽ സീക്കൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെങ്കിലും സിലിണ്ടറിക്കൽ കോണിക്കലും ഉണ്ട്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ടാൻജൻഷ്യലും ഉണ്ട്, സിലിണ്ടറിക്കൽ സീക്കൻറ്റും ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സർഫസ് ഒരു പോയിന്റിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും, ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സീക്കൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു എൻറ്റയർ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് സീക്കൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പോയിന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് സർഫസ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും, ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ടാൻജൻഷ്യലും സീക്കൻറ്റും ഉണ്ട്, 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സോ പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് അനുസരിച്ച് സിലിണ്ടറിക്കൽ, സീഡോ സിലിണ്ടറിക്കൽ, കോണിക്കൽ, സീഡോ കോണിക്കൽ, അസിമുത്തൽ, പോളിഹെഡ്രൽ, അതേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വെദർ ദീസ് സർഫസസ് ടച്ച് ദ ഗ്ലോബ്, വെദർ ഇറ്റ് പാസസ് through one point, then it is known as 1 or 2 points, then it is known as tangential. Whether that surfaces passes through a line, then it is known as secant. Okay, so I hope you all understand. Whether the contact is tangent or secant, the contact points or lines are significant. So whether it is tangent or secant, whether it passes through one, whether these projection surfaces passes through one point, that means tangential, whether it passes through a line on the Earth's surface, that is secant. Significant is what? That lines and points, they are significant because they define locations of zero distortion. That means that points and lines are very important irrespective of whether it is tangent or secant, because they represent locations of zero disturbances. Okay, lines of true scale are often referred to as standard line. Okay, in general distortion increases with distance from the point of contact. Okay, so distortion means, so what is meant by distortion? Distortion means it is the misrepresentation of the area or shape of a feature. Okay, there are no map projection that can maintain a perfect scale throughout the entire projection because they are taking a spheroid and forcing it to a flat surface. എന്താണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ? ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഫീച്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പിനെ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ എ മാപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ മാപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്പീറോയിഡൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അത് ട്രൂ സ്കെയിൽ തന്നെ എൻ്റയർ മാപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ട്രൂ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ലൈൻ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ. Lines of true scale are often referred to as standard line. Okay, so I hope you understand. So what do you mean by distortion? Distortion means misrepresentation of a area or a feature. Okay, that means, so we are converting the features of the earth. We know that the shape of an earth is spheroid onto a flat surface.
Okay, so we can't maintain scale, okay, to the entire surface of the map. There is some misrepresentation will be there. So if there is a line with true scale, then such lines are known as standard line. Okay, in general, distortion increases with the distance from the point of contact. So which is that point of contact? Point of contact means points in which earth surface is in contact with that developable surface. That means that developable surface can be cone, cylinder, planes, etc. Okay, so as the distance from that point of contact increases, distortion also increases. Distortion means misrepresentation. Many common map projections are classified according to the projection surface used. We already discussed it, some of them. So here of this very important one is cylindrical projection surface and conical projection surface. Okay, cylindrical projection surface and conical projection surface. So we will discuss it in next video. Okay, thank you.